وعلى واش حبيت نركز هو academic research. It's a very broad field, بس حبيت نسمبليفيها لكم باش تقدروا تستعملوها من اليوم. رانا كامل في الدار كونفيني، ورانا كامل عندنا دي بروجي اكاديميك كامل، سواء كملت ولا مازلت ما كملتش. يعني خصوصا اللي مازالوا ما كملوش الدبلوم تاع ليسانس ماستر ولا دكتوراه. البحث العلمي هو لا باز تاع، هو يعني فريمون الاساس تاع Algerian higher education، ولازم كامل نتعلموا كيفاش نديروه. دونك راح نتعلموا هذو الحوايج اليوم: elevator speech, plagiarism, open access academic publications and academic writing. دونك النصيحة الأولى اللي نمدها للطلبة كامل هي a good dissertation is a done dissertation. نعرف بزاف طلبة اللي راني نعاون فيهم بركا في الجزائر راهم يكتبوا في لا تيز تاعهم، سورتو لي دكتورون، ونشوف باللي عندهم فريمون مشكلة باش يكملوا، خاطر ماستر عندك غير عامين اون جينيرال وتكملوا خلاص. مي دكتورات نشوف الناس راهم يطولوا 5 سنين 6 سنين 7 سنين ومازالوا ما كملوش. على خاطر كان المشكل الاول اللي هو بيرفكسيونيزم، يعني يحبوا يكونوا perfect في كل شيء. Alors que dissertation is not a perfect job. It's not. It's a work. It's actually your first step to academic research. بس كم بعد واش راح نبيبليو هذيك هي لا كارير تاع الصح. So والمشكل الثاني انهم سورتو اللي راهم يقريو at the same time تلقاهم ما عندهمش الوقت باش يكتبوا. دونك في المحاضرة تاع اليوم راح نعلمكم كيفاش you make time for writing and how you can write in a good way، يعني les bases تاع writing in general. Voilà. Donc, what is academic research? This is a very, very basic يعني definition. على بالي عندنا different levels هنايا، كان لي دكتوران اللي راهم more advanced، كان لي ليسانس اللي هذا وين بداو، كل واحد كان ميم لي ليسيان. البارح شفت بزاف لي ليسيان معانا، دونك ماذا بيا تتبعوا معايا step by step باش كومسا تشوفوا راني واصله بهذا presentation. So the first goal تاع academic research is to find something new. معناتها لازم تجيب حاجه جديده للفيلد تاعك. اوكي، لكن راك تخدم بايزون في الانجينيرينغ ولا في الانجليش ولا في when you look at the information available, you're supposed to bring something new. Something new ماشي معناتها rocket science, right? It doesn't have to be something groundbreaking. It has to be new in a sense that you can approach a field ولا a topic differently than before. You can look at a very narrow topic في la littérature اللي ما لقيتوش وتقول okay أنا I need to look at this specific aspect and bring something new to my field. Or more specifically يعني تقدروا you can find a way to enrich يعني الفيلد تاعكم تولي تجيبوا لها حاجة جديدة وتضيفوا لها حاجة اللي ما كانتش كاينة من قبل. Ideally, that's the goal. Of course, you need your bachelor's degree or master's degree thesis or dissertation, and you need to defend it. So in the US, it's a dissertation for PhD and a thesis for a master's degree. So the goal is to defend the diploma, and to do that, باش دير لا سوتنانس تاعك لازم تكتب لا تيز. ما كانش حل واحد اخر، لازم تكتب لا تيز. ونصائح اللي نعطي لكم اليوم راهم اون انجلي، بصح سابليك في لي لونغ كامل. على بالي كان دي فيليغ اللي يكتبوا اون فرونسي، كان دي فيليغ اللي يكتبوا اون انجلي ولا بالعربيه، بصح هذا البحث العلمي هو حاجه يونيفرسال، يعني اي البحث العلمي في العالم كامل this is the way it should be done. Also يعني one goal is to present your research at conferences. ماذا بينا كامل surtout les doctorants لازم يبريزنتوا في les conférences باش يسوتنيو. It's a requirement. Donc it's very important to know how to do academic research for conferences, to publish your work in academic journals, and of course make your work visible in your field. Okay, so I'm gonna talk about the elevator pitch.
what is elevator pitch عباك كي نكون نقري in person sometimes it's better خاطر نقدر نشوفكم ونقدر نشوف يعني الانسرز تاعكم بصح معليش we can do what we can with the online learning. Elevator pitch, it's one very very important communication skill. Elevator l'ascenseur كما راكم تشوفوا في الفوتو هذه كي تطلع من ان ايتاج ان اوتر en général à peu près تحكمكم واحد دقيقه 1 minute. And it's important في ال 1 minute هذيك تقدر تهدر على واش راك دير لا ريشيرش تاعك يعني so it's a summary about yourself. So if you have 1 minute, if you think about it, you have only 1 minute عندك دقيقة واحدة باش تهدر على واش راك دير كان باش خدمت في ال5 سنين الأخرين 4 سنين تاع الجامعة وهذاك لا بيرسون اللي راك تهضر معاها it's very important person either to get a job ولا هذاك العبد راح يولي الادفايزر تاعك ولا هذاك الانسان راح يكون في الجوري تاعك لازم هذيك لا بيرسون تقنعها باللي you are special. So think about it, if you have 1 minute دقيقة واحدة to talk about your project, how are you gonna do it? The elevator pitch is very important to break the ice. Donc تلاقيت بعبد في كونفيرنس ولا أستاذ important ما عندوش الوقت عنده غير دقيقة. You need to break the ice quickly and you need to talk to that person in a way that you can be memorable and you leave a positive impression. سما لازم هذاك الإنسان يشفع عليك. Okay? And also what's very important is to open the door for further conversation. Of course ما تقدرش تهضر على كل شيء في دقيقة بصح the but أنك تعاود تتواصل مع هذاك الإنسان وتهضروا على البروجي تاعك ولا dissertation تاعك in another setting. So very quickly هنا steps you can learn more about this online. I find it very important خاطر يجي كي يجوني les étudiants نقول لهم واش هو لو سوجي تاعك يقول لي عطي لي سوجي ما على باليش انا نحب هذين بصح ما كانش لي ريسورس. The first step I think in academic research is to know what you want to research and then practice with the elevator pitch and then you can research it more and write about it. So who you are, your students ما هذوما steps تاع elevator pitch. What do you do? Research topic. It depends who you're talking to. لكن أنت تهضر مع واحد من الفيلد تاعك اللي يفهم مليح لي term technique, use the technical words. بصح if you're talking to someone اللي would not necessarily understand your words, avoid the jargon هذاك. It doesn't make you sound smart. It makes you sound incomprehensible. So it's best to actually use very simple language. What's your research topic? Okay. What is the problem you are solving? خاطر research هذيك كما قلنا قبل you're bringing something new. So that means you are solving a problem somehow or trying to solve a problem. Create a concise statement that generates interest. معناتها لازم الجملة هذيك تنمو تكون memorable and impressive and positive العبد هذاك اللي راهو يسمع فيك you generate interest ويولي ليك either they email you back ولا they ask you to meet again for coffee and talk about your project. So حاجة اللي حبيت vraiment ننسيستي عليها في presentation هذه ودايما people kind of يعني الناس السوجي هذا ما يهدروش عليه بزاف واللي هو plagiarism. وش معناتها plagiarism؟ هي السرقة الأدبية والسرقة العلمية. والاكسكوز اللي يجيني بزاف يعني let's be honest هنا في الجزائر الاكسكوز اللي هي ما نلقاش لي ريسورس دونك لقيت اون تيز واجده اونلاين نرفد منها ان اتس اوكي خاطر ما عنديش لي ريسورس هادو كام سي دي اكسكوز. اوكي انا نعطي لكم هذا سلايد باش نفهمكم باللي السرقه الادبيه سي اوسي غراف كو تسرق حاجه من المارشي سي لا ميم شوز. سرقت انفورميشن ولا اون ايدي من عند واحد اللي هي ليدي ماشي تاعك اتس plagiarism. كان جامعات في الامريكان او لا بلوبار تاع الجامعات في الامريكان ما عندهم zero tolerance for plagiarism. لو كان يلقاوك بلي كوبيت تتحاوز ديريكتومون من الجامعه يعني c'est tellement grave que the plagiarism is treated as a crime, as an academic crime. So the words we use are very powerful.
معناتها كي تجي une idée ولا تكتبها في academic research they're very powerful. So it's important to use them truthfully, accurately and responsibly. ودوك نهضر على la responsabilité in a minute. Statements should be accurate both in terms of how information is managed and how it is credited. So it's not just about جيب الانفورماسيون من عند واحد آخر. It's also about reporting the information. معناتها شفت data ولا شفت information ولا an event صرا. If you don't write it correctly and truthfully, that's also considered plagiarism. So علاش it's important. The plagiarism is your responsibility. مام لا كان ما فاقلكش البروف ولا قدرت ونجحت وجبت الدبلوم، لكن راك في الجامعة تسمى راك you already special، تسمى معناتها ديت الباك ووصلت حتى الجامعة باش تقرا. You are very very unique and special and you have a responsibility. You have an academic responsibility لروحك أولا و la communauté scientifique تاعك. So if you are cheating, like أن تكذب و you plagiarize, you are cheating yourself, okay? So I highly encourage you to really think about this. ونحاول دوك نعطيكم des exemples كيفاش يعني نقدروا نيفيتيهم وكيفاش كان الحل. Il faut éviter les excuses تاع ما عنديش access ل online resources, etc. There's always a way. When there's a will, there's always a way. معناتها كي تحب دير حاجة ديرها. So what is plagiarism? Is to use words or ideas of another person as if they were your own words. معناتها تجيب une idée تاع par exemple la présentation تاع دكتور محمد سنوسي البارح وش هدر كامل تعاود تحطه في slides ولا في paper وتقول باللي it's mine تاعي. This is plagiarism. Even if the paper was not published, the slides ماشي تاعك معناتها it's not yours. Of course you can credit that person. I'm going to talk about this in a minute. تقدر تستعملهم يا با بروبليم بس حتقول بلي ماشي تاعك. just say بلي تاع دكتور سنوسي محمد. To steal and pass off ideas or words as if they're your own, that's also plagiarism. معناتها تجيب une idée تاع واحد بلا ما تقول بلي هذيك تاع فلان وتكتبها وتقول بلي أنا اللي كتبتها. Also to commit literary theft, which means to present on dirait بلي هذه it's new information alors que هي كاين بلي كاينه في الليتراتور و elle existe من قبل. Okay. So to plagiarize is to copy someone's work, to cite another source improperly. معناتها مام لو كان نجيب لا سورس وبعد تقول هذه تاع فلان وهي ماشي تاع لا بيرسون اوريجينال, that's also theft or plagiarism. Failure to cite a source معناتها ما تكتبلوش مام با خلاص باللي it's a source تاع someone else. Creation of a false source, turning in another person's work as your own. هذه اللي تصرا بزاف malheureusement. Je vois des thèses entières parfois copier-coller من une autre thèse ويقول لك تاعي. So again, even if ما عندكمش des sanctions في الجامعة تاعكم ولا في من هاد الأساتذة تاعكم, ça veut pas dire بلي it's okay. How to avoid plagiarism. Donc c'est bien beau نقولوا هام المشاكل اللي كاينين, لازم نلقاو الحلول. How to avoid plagiarism. Step number 1, a very good strategy is to summarize. Donc تروحوا لا ريفيرنس تاعكم الكتاب ولا الارتيكل ولا même une thèse, quoique لازم you can only use published work. Mais معليش on va prendre l'exemple هذا. Summarizing معناتها you use تقرا هذاك الشابيتر ولا الارتيكل هذاك. You use the original source, you take the ideas and you use them with your own words. It should be shorter. معناتها لو كان شابيتر كامل تكونسونطري في like quelques lignes وتقول بلي فلان كتب هذه. You must use your own words, of course. ماشي copy paste. لازم تعاود تحكم هذيك the passage هذاك وتعاود تكتبه using your own words. And your own words معناتها your own voice will be heard في هذيك البيبر. Strategy number 2 هي to paraphrase. وش معناتها paraphrasing؟ معناتها you reference the original source with the text, and you produce a new text
a shorter version using your own words. Okay. Okay. And then the quote. This is I like to call this the lazy way to avoid plagiarism. Quote معناتها ترفدها كيما راهي. هذيك لا phrase ولا passage هذاك. You just put quotes منو منها, and you put the reference. Okay. The text is produced exactly the same. معناتها you just copy it كيما راهو. You paste it. You must use the original exact words and must put quotation marks. منو من début إلى fin. You must include the page number of the source. Very important. علاش the page number خاطر the references هادو it's for someone else who's looking at your work يحوس كيفاش يريبرودوي ولا يحوس يشوف من جبت انت الانفورماسيون هذه, يرفد الكتاب هذاك ولا الارتيكل ويروح لا باج يلقى اكزاكتومون وين لقيت انت السورس تاعك, و they can use it in another way. You can introduce quotes with phrases like according to فلان بن فلان, quote, you write the text and then you close the quote and then you put the page number. Okay. Okay, so here are some important reminders. Always double check your citation for accuracy. خاطر ساعات even when you're trying your best تغلطوا. The proper formatting and the author and page number. Make sure all your in-text citations match the sources listed in the works cited. خاطر in-text citations حاجة ولا bibliography اللي على fin حاجة واحدة أخرى. دونك لازم التكست in-text citation تاعكم they match وش كتبتوا في bibliography. And anyone reading your work should be able to easily locate the original source of any material you use in your own work. كما قلت قبل, the point أنه أي واحد يجبد البيبر تاعك يقدر يعاود يعني traçabilité يقدر يعاود يولي l'origine تاع البيبر تاعك, و they can actually look and find your sources. So هنا نعطيكم هادو سي دي free websites ولا free software you can use to check your paper. لكن par exemple كتبتوا en anglais, this is for English. So let's say you actually wrote a paper you're not sure, بالك غلط, بالك درفت حاجة مشي بلا ما نسيتيها. You can use these checkers. عندكم هم لي example هادو. Again, I will share this presentation so you can use it. عندك plagiarism, advanced plagiarism checker, the plagiarism checker and plagiarism checker. هادو كامل c'est des different resources you can use, c'est des liens. You can actually use them to check your paper. You upload your paper ومن بعد يقول لك البرسنتاج. When I teach in the US, we usually agree that anything less than 15% match is fine. So for example, لكن خرج لك بلي عندك 15% في plagiarism بلي البيبر تاعك راك سرقتها من جهة أخرى, 15% is usually fine. خاطر كاين دي فراز اللي الناس كامل تستعملهم. Par exemple نقولوا according to this هادو لي فراز كامل لو logiciel يرفدهم و they will match them. So it's your responsibility to check and make sure بلي each passage is actually correct and truthful. How do you choose good sources, academic sources? So look for university presses. D'ailleurs, a very good tip right now, because of COVID-19, راهم بزاف les revues payantes راهم فتحوهم gratuitement, just because of COVID. Je pense حتى لجويي. كيما كاين بزاف لي I can share them later. عندنا بزاف لي journaux they're opening up their collections for free. So a good resource right now is to use anytime, I mean, is university presses, كما Harvard and Cambridge, major publishing houses, well-known organizations كما United Nations, government websites. هادو ملاح if you're doing statistics. For example, if you're looking at the age or you're looking at, I don't know, income, government websites and United Nations websites usually are good. Well-known newspapers. So you have to be careful with newspapers. خاطر ماشي كامل they are reliable. كما the New York Times, BBC, CNN. These are these should be okay sources, but they're not academic sources. Magazines and online journal. Voilà, JSTOR. That's what I was gonna talk about. JSTOR, I think right now they have free access to most of their collections, so you need to double check that information. Okay, bad sources.
This is the main thing that I hate the most in Wikipedia. When I see Wikipedia في source تاع my students, هو they think بلي Wikipedia is a good source. Actually, anyone can go to a Wikipedia page and edit it. معناتها أنا دوكا نروح I edit a Wikipedia page and I add any information I want. معناتها the information which is there, it's not reliable. Personal blogs معناتها أنا نروح نفتح بلوج تاعي ونبدأ نحكي على حوايج. It doesn't make me an authority in that specific field. Maybe it does, but it's not enough to cite me في هذاك البيبر tag. And non-credible newspapers and magazines and editorials. If you know, believe there is a newspaper which is not very reliable or serious, it's not a very good idea to cite it in your paper. So what is a work cited? هي la bibliographie. En français. So a work cited is a list of sources that goes at the end of your paper and that tells the reader all the sources you have used, كما كنا نهضروا قبل. And the formatting sources in a work cited is different from formatting in text. ما هذاك la liste اللي تجي على fin ماشي كيما in text citation, right? And the list should appear in alphabetical order. Every field every field عندهم a different way to cite. In my field, for example, we use MLA. على بالي people in computer science, they use IEEE, I believe. So really, it depends on your field. Check with your advisor and make sure the citation style you're using is very is appropriate. معناتها الفورمات ولا الالفابetical order تاع الببليوغرافي it's not the same in different citation styles. And by the way هادو citation يعني you don't have to do it manually. كاينه واحد this is a good tip. Let me go back. So if you have the latest version تاع Word Office كاين واحد الاوبشن واحد الفيتشر where you can actually generate citations automatically. سما ماشي à chaque fois que you input ولا تحط une source جديدة you can put the first name last name and information تاع هذاك l'article ولا le livre, and then you will receive you will get it will generate for you a list تاع la bibliographie automatiquement. خاطر على بالي بلي when you write your thesis it's very hard, you need to focus and sometimes you forget. So the feature heady makes it very easy and it's very it really helps you with time. Okay, so where can I find free academic resources? So number one is your library. كي كنت في ديسمبر 2019 درنا البوت كامب هذا في قسنطينة سكيكدا بسكرة، درت ميتينغ مع اللايبراريانز تاع قسنطينة اللي نحييهم يعني they're doing a very good job. وش قالوا لي the most important thing انه المينستر تاع higher education في الجزائر they're spending a lot of money باش يعطيو لكم access library, so you have access. بصح كاين مشكل ما بين كيفاش يوصلوا المعلومه للزيتوديون. دونك نتوما ask your librarian. بون درك رانا في الكوفيد of course you cannot go to your librarian, بصح كي ان شاء الله نوليو كامل campuses ونوليو القرايه go to your library, use your library. كان بزاف resources for free for you. They're spending a lot of money for you to get to access the databases, especially masters and PhD students. There is a Facebook group I really like and I recommend for students. It's called Ask for PDFs from People with Institutional Access. Take notes. This is a very, very good Facebook group. So ask for permission خاطر you need approval باش تدخل الجروب هذا. And every time let's say راك تحوس وخاصك article ولا خاصك كان livre en PDF, you can find it there. It's very, very good resource. People share مع بعضهم. They're from all around the world and they usually write in English. يعني it's very, very good. Google Scholar كان هذا it's a feature اللي بزاف ناس ما يستعملوهاش. It's free تاني كيف. وكان ce qu'on appelle OER, Open Educational Resources, اللي هما it's a set of resources, and again I will share this presentation نخليكم لي ديتاي هادو. For example, the Merlot and California State University's collection is free. OER Commons, Academic Earth, Open Access Academic Journals كما كنت نقول قبيله باللي خلاو they opened up some academic journals for free because of COVID. But other than that, there are a lot of OER options, open educational resources for students to use. معناتها l'excuse تاع ما كانش les sources في الفيلد تاعي
ولا في الجزائر ما عنديش access للlibrary, it's not valid. You have no excuse to plagiarize. Okay, writing. So دركا فهمنا كيفاش how you do the actual researching تاع the data. I have some tips for you. I have written so much and for so long that على بالي باللي writing is a very frustrating process. The main thing اللي يجيني يعني الناس وش يقولوا لي في الجزائر c'est que même هنا actually in the US is that I'm tired of writing, I'm bored, غير نريح أنا جوني مار من الكتيبة وكتاش نكمل لا تيست تاعي بصح you need to finish your thesis. So the first tip is to know the argument and to have a voice. كما قلنا قبيلة في elevator pitch معناتها you need to know what you are actually arguing. نعطيكم an example. قبيلة I said باللي I worked on US-Algerian relationships, etc. And I focused my research on the Fulbright Program. What I argue في البيبر هذه تاعي في الديسرتيشن تاعي is that American exceptionalism is decentered, and I'm trying to situate it in transnational terms. معناتها it's different from everything that has been written. كما قلت لكم قبل, we have to bring something new. I'm talking here specifically about how other scholars can يقولوا how American exceptionalism is the center of every argument. But in this specific paper, I talk about how the Algerian students are the center of my argument, and how American exceptionalism is affecting their subjectivity as Algerian intellectuals. معناتها الناس اللي قراوا في الجزائر في الأمريكان, les Algériens اللي قراوا في الأمريكان, كيفاش it affected their intellectuality and their subjectivity. وكيفاش my voice كما قلت لكم هنايا. So you have to have an argument and a voice. So my voice here is that I contribute to the field of American studies by focusing on Algeria, because most of the topics, they focus on other fields, but Algeria is a very understudied field. And this is my voice. So when you read my paper, you can see what I argue. ماشي فلان قال وفلان قال وفلان قال. I have a voice, and then other sources will support my argument. ماشي le contraire. So you have to have the voice. And this is something you figure out very early on. Of course, it changes. Okay, على بالي قلت لكم, you have to think about it from the beginning of your academic journey. It's not something you think about العام الآخر تاع قبل ما تكتب لا تيست تاعك. Le sujet de thèse لازم تبدأ تخمم فيه from the first day تدخل الجامعة. And it will change over time. It's normal. So tip number 2, have a strategy and make a plan. So you have to be serious about it. If you لكن ما تديروهاش une priorité, you're never gonna finish your dissertation, okay? And it takes a lot of time and patience. It's very doable. Have a strategy and make a plan in a sense that, okay, اليوم راح نكمل ماشي شابيتر. تقول اليوم راح نكمل شابيتر c'est impossible. اليوم راح نكتب une page. هذا it's a very achievable goal. اليوم ورا الفطور I will write 1 page. If it's too much, I will write 200 words. Okay? And then set a big goal. The big goal you have to visualize. Okay, العام الجاي الوقت هذا نكون كملت الدكتوراه تاعي نكون هكا. This is a big goal. And this should be a good motivation for you to advance, to advance your research. Brainstorming is a part of tip 2. Brainstorming معناتها كيفاش تشدوا ورقة وستيلو وتخمموا كيفاش لو سوجي تاعكم دو تيز هذا il est important كيفاش the concepts relate to each other. It's very important to actually use a pen and paper. I highly recommend this. Honestly, it's the best way. White paper ولا whiteboard, شد ستيلو just think about mentally collect relevant experiences. Then select the information and then write them all down. Okay, so this is my argument, this is my methodology, this is haka, and then you make a map. I have a very good tool. Again, I recommend white pen and paper. There is a very good tool. It's my free mind. It's free software you can use to actually brainstorm. But again, from my personal experience, I use pen and paper, and it works so well. même ساعات within one chapter, ساعات على بالك باللي دي كاملة تاع l'argument تاع la thèse. مساعد يوصل لشابتر تحصل فيه. You take a pen and paper and just brainstorm ideas, or talk to someone else to brainstorm ideas in the same field, and it should be very, very helpful. Okay, so tip number 3.
So اللي راكم ديروا في لي تيست تاعكم على بالكم بلي you have a lot of reading، يعني راكم عندكم دي ليفر دي زارتيكل لازم تكملوهم لازم تقراوهم. We all know بلي it's very very hard to read from cover to cover، يعني تشدوا كتاب وتقراوه من الأول حتى الآخر كل كلمة اللي كتبها. It's very hard، يعني faut dire بلي it's unrealistic. So كاينة une stratégie it's called skimming. Skimming is not reading. Skimming is reading in a smart way. معناتها you read the abstract تحكم من article par exemple. You read the abstract يعني هذاك لو ريزومي اللي حطوه في الأول. You read the conclusion. You look at the figures and think okay هذا l'article c'est intéressant تحتاجه pour ma thèse ولا لا. Si c'est intéressant you can read more later. Si c'est pas intéressant you just need like one aspect of it, then you put it on the side. Therefore you should construct your paper so that it can be understood by skimming. Donc هذه c'est une double stratégie. كي تكتبوا think about someone who's reading your paper. لو كان يقراو l'abstract ou la conclusion est-ce qu'ils يفهموا à peu près est-ce qu'ils يفهموا à peu près your topic. Okay. Tip number 4 is to create an outline. So in any field you need to have an outline. Usually هذا هو المنبع العربية. Usually this is the outline to any paper, thesis, dissertation. Abstract, introduction, methods, chapters. كما أنا had I think 4 chapters. كل واحد قداش عنده chapitre. Results and discussion, conclusion. كاين اللي يحطوا methods last. It depends on your field. مي على بالي بلي هذوما les aspects هذوما les piliers تاع any paper, any conference paper, any thesis, any dissertation. This is a very general outline of academic research. Any field can use this. So tip number 5 is to proofread. وش معناتها proofreading؟ معناتها تقرأ وتعاود تقرأ وش كتبت. خاطر when you're writing you don't really think about the detail تاع grammar etc. There's a very good sentence that my advisor كان دايما تقول writing is rewriting. Writing is rewriting. معناتها واش نكتبوا أنا نعاودو نكتبوا. خاطر نكتبوا une fois من بعد تعاود تولي it's a process. من بعد نعاودو نولي une autre fois to fix the issues and fix the grammar etc. Because sometimes كي تكونوا تكتبوا la première fois يجوكم les idées تكتبوهم d'une façon rapide بصح there are a lot of things missing. My advice is not to stop. كي تكون تكتب la première fois just write taper من بعد rewrite and fix the grammar. Don't make it perfect the first time. Okay. اليوم par exemple الجول تاع اليوم اوكي نكتب 200 باج 200 مو 200 words هذوك تاع اليوم ماشي لازم يكونوا perfect words. They don't have to even make sense grammatically. They can just be a good writing ideas, right? You just dump your ideas into that paper and then you organize it later. So writing is rewriting, edit, time, and review. Give it time to, I like that. معناتها تكتبوا اليوم بعد غدوة باش تعاود تشوفوا with a fresh brain. And then another tip, very, very important, print it. على بالي this is not very environmentally friendly, but printing your paper is not the same as reading from a screen. شحال من خطرة نكتب paper ونحط باللي اوكي أنا كملتها it's perfect من بعد نمبريميها نلقى لي typos نلقى لي زيرور نلقى ça arrive à tout le monde. So print it and proofread it. Okay, so another tip number 6, and I have only 5 minutes left, right? So 5 minutes, okay. Tip number 6 is focus writing and group writing. Focus writing وش هو معناتها basically don't open Facebook, don't open your email, don't talk on the phone, don't use your Snapchat, okay? Focus writing معناتها عندك ساعة في النهار تكتب فيها, just write. That's it. Actually, if you can disconnect لكن ما تحتاجش الانترنت نحي الانترنت complètement, it's very good tip. And then group writing. Group writing is very, very successful, enough for me it has been at least. ودركا with the COVID حطيت لكم هنايا كلكو زيدة كيفاش you can actually group write ماشي لازم تتلاقاو مع group. You can do it online. My favorite two are Dropbox and Google Drive. Of course, كامل على بالكم comment ça marche. You can edit real time.
Group writing means that you can actually look at each other's work. معناتها أنا نكتب paper واحد آخر يقرأ معايا they write another paper and أنا نقرأ البيبر تاع la personne هذيك ولا personne هذيك تقرأ البيبر تاعي with feedback. It takes time, yes, but it's very helpful. It's especially helpful if you can have someone from the same field. But anyone from any field is good too. Actually, it's very important that your paper can be understood from a general perspective, from a general audience. Donc, Dropbox, Google Drive, and Evernote هادو battle, 3. Trello is very good. I think the premium version is, you have to pay for it. And Zoho projects. هادو very good resources. So tip number 7, and this is the last tip, reference and data collection. So le problème اللي يجوني به بزاف les étudiants هو انه وراء 3 سنين و 4 سنين تاع research they end up with a lot of data, a lot of research, and تخلط كامل في بعضها ومن بعد they can't make sense ومن بعد يبانيكيو ومن بعد يقول لك اوكي الخدمه هذه كامله انا جو في écrire un truc simple وخلاص. my advice surtout لي جدد اللي بداو الديجري تاعهم كي غير Zotero is a very good software. It's free. You can use it. You can download it and use it for free. And Zotero is a research tool اللي تحط les références تاعكم كامل, your notes, everything, your collection, the data collection كامل تحط في بلاصة واحدة. When you're ready to write, although you should write and collect the data at the same time. Let's say je vous quelques années en train de just not writing. It's a very good idea to really organize all your data in one place. Okay. Another very important tip اللي صارت لي أنا اللي هو تكتب حاجة من بعد يروح لكل شيء تفاصيل. هذا التكنولوجي we can't trust it unfortunately. So 3 copies is my rule. You make 2 cloud copies, واحدة في Dropbox, واحدة في Drive, and then 1 copy on your laptop or your computer. Very important that you save your work and you save it every week, ماشي every month. خاطر راك تخدم بزاف donc every day عندك something new. If you can actually save it every day, you can update it every day. It's even better. So voilà. Donc هادو c'est les tips for data collection. My general tips هنايا is really to write every day except the weekend. If you do 30 minutes a day, just 30 minutes, it's very, very achievable. Okay, 30 minutes a day of writing, you can finish your dissertation in 3 months or less. Depends where you are. أنا نعطيها لكم from out of experience. If you procrastinate معناتها اوكي ما عندش الوقت من بعد ولا تشوفها شغل حاجه كبيره, you're never gonna finish. بس if you do 30 minutes every day لازم تكون a habit, لازم تكون you have to make it a priority. Okay. 30 minutes a day can make a big difference. Try it for 1 week. جربوها سمانه كتبوا 30 minutes par jour. كي نقول لك write معناتها you don't have to write a perfect page, right? Writing معناتها you can just put your papers like you're reading, organize your data, write your methodology. This is writing. It's all part of writing. Another tip is to write a very good first sentence. It's called the topic sentence. Les spécialistes en anglais, etc. على بالهم, linguistes. The topic sentence en anglais est très important. It tells you كيما نقولوا الفكرة العامة تاع لو غاز تاع le paragraph. Write a very good first sentence. Proofread your work. معناتها ريفيزيو. And have your essay reviewed by one person. If you have, يعني إذا كنت زاوية لا شانس عندك عبد واحد آخر يقدر يتبع معك كتر البيبر تاعك. It's very important they can give you good feedback, constructive feedback, okay? So كاين الناس اللي يعطيك destructive feedback. That's not good. هذه البيبر مش مليحة. No. شوف واحد اللي يقدر يعاونك يقول لك اوكي maybe تزيد هذه منها, maybe تزيد هذه to make it better. Voilà, donc for today, I have so many things I really want to talk about. بس لا غالب we're out of time. مش حابة ناكل من time تاع بروفيسور ملكشي. Donc voilà, for today, thank you for listening. نحط لكم الإيميل address تاعي هنايا sousencheddadi@gmail.com. If you have any questions ولا comments ولا ideas ولا I would be very happy to help. And here are some resources les sites web اللي هضرت عليهم شويه قبيله. So you can use them, make good use of online resources. Again, this will be shared, Murad, right? This slides can be shared, right? And then